はい、どうぞ。共作。おはようございます、アリスさん。Good morning, Alice. 調子はいかがですか？ How are you feeling? Not so bad, though my feet are swollen and I ran out of breath this morning as I was rushing to the station to catch the train. 調子がそれほど悪くないんですけれども、ただ足がむくんでいて、また今朝、駅に急いだときに、電車を乗るために駅に急いだときに息切れがありました。わかりました。心臓疾患の典型的な症状ですね。I see these are rather typical symptoms of cardiac disease. 胸痛や動悸はありませんか？ Have you had any chest pain or palpitations? I'm sorry, Dr. Hayashi, but can you explain what palpitations are before I answer the question? すいません、林先生。動機とは、答える前に、質問に答える前に、動機とは、何のかを少し、定義というか説明してもらえませんか？ I'm not sure that I understand it correctly. きちんと正しく理解しているか自信がありません。なるほど。はい。動悸というのは、明らかに速かったり、強かったり、または不規則だったりする心臓の拍動のことです。I see. Well, for the palpitations, it is clearly rapid and also strong and irregular palpitations or heart sound. Then, yes, I have those. はい、それでしたら、はい、あります。頭がフラフラしたりしますか？ Do you feel lightheaded? No, though I often feel fatigued recently. いいえ、ありません。ただ最近は疲労感を感じています。では、アリスさん、心音を聞かせてください。Okay, Alice, let me listen to your heart sound. 検査後、雑音が認められました。I could hear a heart murmur. 血液が乱流している音です。It is a turbulent sound of a blood flow. 心雑音ですね。It is a heart murmur. 基本的に飛行機に乗っているときと同じ音、乱気流を飛行しているときと同じ音です。So basically, the heart murmur sound is very much alike when there is a turbulent airplane ride, that turbulent sound. 心内構造物である弁を通るときの血流の雑音です。It is a heart sound when the blood flow travels through the valves throughout the cardiac structure. 心雑音があるということは知っていましたか？ Did you know that you have a heart murmur? No, that freaks me out. いいえ、とっても今して怖いです。パニックになる必要はありません。ご説明しましょう。Please don't panic, I'll explain to you. アリスさん、心臓には4つの弁があります。Alice, you see there are 4 valves in your heart. 僧帽弁、三尖弁、大動脈弁、肺動脈弁です。So there is mitral, tricuspid, aortic, and pulmonic valve. それから心雑音には2種類あります。And there are 2 types of heart murmur. 気質的には正常な雑音、つまり機能性雑音と異常を伴う雑音、つまり病的な雑音です。So there is the functional murmur, which is the normal type of murmur, and also there is irregular or pathological murmur, which has some abnormalities. 正常な弁ならば血流は多く、大動脈弁のような正常なタイプの弁を通過する際、血流は増加します。In the type of a normal valve, there is plenty of blood
very high blood flow throughout valves, such as aortic valves. And when the blood flows, there is a lot of blood flow. そのため、血液の乱流が少し起こり、心雑音の発生につながります。Because there is a large amount of blood flow through the valve, that sounds like turbulent sound, and we interpret that as a heart murmur. しかしながら、気質的異常のある弁の場合、弁は実際に機能不全に陥っています。However, if there is inherently, if there is problem with functioning of the valve, then we can say that the valve itself is not functional. おそらく、弁の縁のどこかが傷ついているか、古くなっているかで、正常に働いていません。The reason for this is probably that the edges of the valve may be scarred or due to the old, they might be old due to aging. So that's why the valve itself is not functioning properly. 十分な血液が弁を通ることができないか、もしくは血液が逆流するはずのないときに逆流しているということが起きています。So due to this dysfunctioning, then not enough blood can flow through the blood valve, or there is a leak or back leak in the valve when it's not supposed to be happening. I see. But how can a bulb be dysfunctional? わかりました。でもどうして、弁が、機能不全に陥っていますか？そこに至る第一の原因は、弁が狭窄してしまうことです。The most common or the first cause is that the valve is stenotic. その状態は狭窄症と呼ばれ、それ以外の状態は逆流と呼ばれます。The condition in this when the valve is stenotic, it's called stenosis, and the other condition is called regurgitation. では、ハリー・ポッター映画に出ている高校の壁を思い浮かべて、両開きの扉が弁だと想像してください。Okay, now if you could imagine a movie, a high school in the movie Harry Potter, and if you can imagine the high school walls, and if you can imagine that the doors, the high school doors are opening in the middle, they are not the sliding doors. 子どもたちが教室にいて、ベルがまだ鳴っていなければ、ドアは閉まっています。So if you can imagine that children or pupils are still in the classroom and the classroom and bell has not rang, then the valve or the door is completely shut. ベルが鳴ったら、ドアはとても大きく開き、生徒全員が外に出て家に帰ります。Once the bell rings, then the doors or the valve open widely, very much widely, and all the students can go out through the valve, through the door, and go back home. すべてがスムーズです。In that case, everything runs smooth. でも、ドアが少し開きにくかったらどうなるでしょう？ However, if you can imagine that the door is a little bit sticky, does not open properly, then what would happen? ドアが全開にならないので、生徒たちはもっと狭い隙間を通って外に出なければいけません。In this case, the door cannot fully open widely, and the students will be forced to go through the narrow spaces to go back home. 大勢が一度に外に出ることができないので、押し合いへし合いになります。Then what happens is that all of students cannot go out at once. Then there would be pushing and shoving happening. それが狭窄症です。That is what stenosis is.